إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Finally, humbly ask you all to please ensure that your phones are on silent, inshallah. This is our time to talk to Allah and nobody else. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Aliyan Waliullah. Ashhadu anna Aliyan Hujjatullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله ربي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين اليوم ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. Kindly have your phones on silent, please. Thank you very much. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته.
Allahu Akbar. Subhanallah, 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 Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi Rabbi salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Allahu Akbar. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله وقوته. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لعلم بموضع الرزق وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فعجل في طلبه البلدان فعنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سحل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا رب رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلبي ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم.
محمد الحسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين الشهيد وشهداء كربلاء. السلام عليكم يا أئمة الهدى علي زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى القادم علي الرضا محمدا التقي علي النقي الحسن العسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا ولي أمر القائم المنتظر المهدي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. Yeah, I'm here. दुआ कमाल नहीं है वो। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء
وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم أدم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت، وكم من فادح من البلاء أقلت، وكم من إثار وقيت، وكم من مكروه دفعت، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وافرت بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي وقادت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك.
وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة أدمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك مؤذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطبع عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضيا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارها سعت إلى أوثان تعبدك طائعة، وشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه، يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك،
فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا بكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية أعمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا، وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت، وكل ذنب أذنبت، وكل قبيح أسررت، وكل جهل عملته كتمته أو أعلنت، أخفيته أو أظهرت، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي
وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك أن سترت، وأن توفر هدي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤبلي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب. حب على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، ودنو منك دنو المخلصين، وخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، واقربهم منزلة من، وخسهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وقلني أثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نسبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تخطى من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وتعاته غنى، ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله
وسلم تسلیما کثیرا۔ اے دنیا بھر کو ہمیشہ اپنے کرم سے نوازنے والے، اے دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر اپنے بندوں کو بخشنے والے، اے بیش بہا عطیوں سے سرفراز کرنے والے، محمد و آل محمد پر جو عالم امکان کی سب سے بڑی ہستیاں ہیں، تیرا درود، اور اے تمام بلندیوں کے مالک، تو اس رات ہماری مغفرت فرما دے۔ ایک سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر حاضرین مجلس کے تمام مرحومین علی الخصوص جو انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں ان کے بھی مرحومین کو شامل کر لیں۔ بسم اللہ۔ نعرہ صلوات۔ پسند گلوں کو ہوا پسند، بلبل کو گل پسند، گلوں کو ہوا پسند، ہم بوترابیوں کو ہے خاک شفا پسند، ہم بوترابیوں کو ہے خاک شفا پسند، یہ اپنی اپنی وضع ہے، ایسا کہ نانے دوست، یہ اپنی اپنی وضع ہے، ایسا کہ نہ
تم کو ارم پسند ہمیں کربلا پسند بلبل کو گل پسند نعرہ صلوات سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں چھوڑ کر بات کا در تجھ پا کھلے در سینکڑوں چھوڑ کر بات کا در تجھ پا کھلے در سینکڑوں حر تیری قسمت پا قربان ہے مقدر سینکڑوں حر تیری قسمت پا قربان ہے مقدر سینکڑوں چھوڑ کر بات کا در رتبے ہیں محفوظ گر غم سے غم شغ کے تو پھیل رغت ہے محفوظ گر غم سے غم شغ کے تو پھیل ماتم شبیر سے آباد ہیں گھر سینکڑوں ماتم شبیر سے آباد ہیں گھر سینکڑوں چھوڑ کر بات کا در مسکرا کر تخت شاہی کو لٹ کر رکھ دیا مسکرا کر تخت شاہی کو لٹ کر رکھ دیا جو کیا اصغر نے کر سکتے نہ لشکر سینکڑوں جو کیا اصغر نے کر سکتے
نہ لشکر سینکڑوں چھوڑ کر بات کا صرف طاہر یہ نگہ ہے ان کے غم میں نوخواہ صرف طاہر یہ نگہ ہے ان کے غم میں نوخواہ کر دیے پیدا غم شہر کے سنور سینکڑوں چھوڑ کر بات کا در سورہ فاتحہ۔ یثرب سے کربلا کے مسافر قریب ہیں، یثرب سے کربلا کے مسافر قریب ہیں، لٹ کر پھرے وطن کو عجب غم نصیب ہے، اس حال سے حبیب خدا کے حبیب ہیں، بے کس ہے سوگوار امام غریب ہے، حضرت کے بعد چین کے شکلیں بگڑ گئے، شہزادیاں غضب کی تباہی میں پڑ گئے، سب شہر میں عجیب طلا تم ہے جا بجا، صغرا کو پرتے غم سے نہیں ہوش دست و پا، لیٹی ہوئی ہے سغن میں منہ پر لیے ریدا، سینے میں دل دھڑکنے لگا، جب چلی ہوا کہتی ہے خلق سے سی حسرت میں جائیں گے، کیوں دل کبھی ہمارے مسافر بھی آئیں گے، اٹھی کہے کہ عاشق سلطان نامدار، لیکن
لیکن قدم قدم پائے گرے وہ نگے فوزار بے اختیار ہنس کے یہ چلائی ایک بار لو نانی میں تو جاتے ہوں تو گھر سے خوش یار سچ ہے سفر سے بعد شغ مشرقین آئے لو تم پا میں پیدا میرے با حسین ماتوں کی صف کے پاس جو پہنچے وہ نیک نام رونے لگے پکار کے سیدانیاں تمام کلثوم بڑھ گئے پائے تعظیم چند گام اٹھے کاغا کے زینب پائے سلام گرنے لگے تو بازوئے فضا پکڑ لیا صغرا کو دیکھتے گے کلے جا پکڑ لیا صغرا کے منہ کو دیکھ روتے تھے سب کے سب بیمار لیکن میں پدر پہ تے جب کہتی تھی ملک ہاتھ غضب ہو گیا غضب بیٹی بہت اداس بلاؤ اب ریقت ہوئی نہ ضبط کنیزوں سے ہٹ گئے صغرا سے اٹھ کے حضرت زینب لپٹ گئے یثرب سے کربلا کے السلام علیکم مومنون جزاک اللہ اوسجا اور مبشر بھائی کی اور اوسجا کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند سلوات صلی علی محمد. یہ مجالس کا سلسلہ جو ابھی چل رہا ہے انشاءاللہ 25 سپٹمبر سنڈے تک جاری رہے گا. یہ مجالس ٹھیک بعد نماز مغربین شروع ہو جاتی ہیں تو ہمارے جو آن لائن ویور ہیں اور جو سامعین ہیں سامنے ان سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرمائیں. ان مجالس میں انشاءاللہ 24 کو وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں 24 سپتمبر کو جو مجلس اعزا ہوگی اس میں شب تابوت اور بعد مجلس نظر کا اہتمام ہے. اسی ہی کے سلسلے کی 25 سپتمبر کو جو مجلس ہوگی وہ شہادت امام حسن علیہ السلام سے اللہم صلی اللہ منسوب ہے. اس مجلس کے بعد بھی شب تابوت اور نظر کا اہتمام ہے تو آپ لوگوں سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے.
مومن امنات کچھ میرے پاس یہ نام ہیں جن کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے مرحومین کے لیے اور شہداء اسلام کے لیے اور ان جو مرحومین کے میں نام لے رہا ہوں ان کو شامل کر کے ان کی ارواحوں کو ارسال کر دیں. سید علی حیدر، امت اللہ حیدر، مرحومین آف رضوی، مرحومین آف مجتہدی، مرحومین آف عباس اینڈ سرور فیملی، مرحومین آف سید عباس رضوی، مرحومین آف میر عرفان اینڈ فیملی، مرحومین آف قمبر رضا اینڈ فیملی، مرحومین آف قمبر علی اینڈ فیملی، مرحوم سید حسن نادر رضوی سن آف سید محمد ذکی رضوی، مرحومین آف اظہار غزل باش، مرحومین آف سید کرار نقوی، مرحومین آف علی رضوی، مرحومین آف سید اسد رضا رضوی. فاتحہ. بآواز بلند صلوات. مولانا سے ریکویسٹ کروں گا کہ ممبر پہ تشریف لائیں. بار دیگر صلوات. شب جمعہ، شب دعا، شب رحمت، شب مغفرت، شب ایصال ثواب برائے اموات. I can please ask you all to recite Surah Fatiha again for your marhumin and for mine and for the Shahada of Islam. Please, Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين. Have a nice loud salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العلي العظيم. صلاة على محمد وعلى محمد. The relief of Salat has been our ongoing topic. Tonight is our third discussion. And as announced, I'm with you until Sunday. And before I get into my recap and my new content, I just want to make one point here that's outside of my topic, if you don't mind, with your ijazat, inshallah. Thank you.
We are in desperate need today of wisdom and using the intellect. And we live in very, very trying times where the illogical is being presented as the logical to our kids. Where, as I've said before, in many different homes and masajid, basic biology is being questioned today. If somebody wakes up and feels like making 1 + 1 = 3, they can do it. And if you question it, then you're the one who's under question, not them. In these times that we live in today, wisdom denotes that we can't rush into things, or we can't be reactive individuals. The Deen of Islam never promotes the idea of being reactive. Shaitan was the one who was reactive. Islam says to be proactive, to see what's ahead of you, and with wisdom now, approach it carefully. The world is changing, events are happening very quickly. We can't be so quick to react to these events right away. We have to have the wisdom of some of our ulama, our maraji, our rahbar, wait until the facts come out, and then make a calculated, if you have to make a statement. First of all, you don't have to make a statement. If you're going to choose to make a statement on social media, or on WhatsApp, or in your groups, or to yourself, then make a calculated statement. Salman Rushdie was attacked on stage. 2 hours after that, there's a Jummah khutbah given in the US, where this khatib now questions the fatwa of Imam Khomeini. 2 hours after the attack. Not knowing who gave the attack, not knowing what the state of the attacker was, what relation, if any, he had with Salman Rushdie, no idea. Absolute reaction. The Queen passes away, and there are statements coming out 4 hours, 3 hours later. And events in Iran are happening right now, all sorts of now opinions from people who, I'm sorry, who have no business giving opinion about now Iran's style government, Walayat al-Faqih, the Deen of Islam now. Everything now is Zid al-Sawal, or under question. Who this woman was, what her condition is, what the proofs are coming out. Let the news, let the information come out. Information is power, man. Let's not be so quick to assume that everything being reported to us is correct. The Quran says when someone like that gives you news, فَتَبَيَّنُوا, research it. Don't jump to assume that these are all facts. Let's wait, and if we need a resource, the Rahbar of the Inqilab is our best resource. You'll notice that he will never give a statement the day of, the second day, the third day. He just gave a speech in Sacred Defense Week, didn't even mention what's happening right now in Iran. Because right now it's not the time for a statement. I was there for the fitna of the elections in 2006, this whole green movement. For 1 week, I watched every city in that country be under protest. And for 1 week, he was quiet. He let them get it all out. He let everybody say what they want to say. And then he delivered his very historic Jummah khutbah in Tehran. That's a sign of wisdom and hikmat. It's desperately needed today. So if you're somebody who likes to make statements and like to make, and I'm not saying this in a negative way, but likes to discuss these things, discuss it through the angle of wisdom, not through the angle of emotion. Don't make this a moment now for me or anybody else to plug their own agenda. See, I told you Iran was wrong. See, I told you Salman Rushdie is a Muslim. See, I told you the Queen is respected. Blah, blah, blah. Let's wait. Let's wait until all the information comes. Let's be a true mu'min of wisdom, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Now our topic, inshallah. We've been talking about possibly looking at our daily salat a little bit different. And moving away from the burden of salat, the obligation of salat, the difficulty of salat, and maybe seeing it as a coping mechanism for today's anxiety and grief. Possibly looking at it as an escape from madness. Maybe looking at it through the eyes of healing and help and relief. And maybe seeing it as a tool to fight against our mental health illnesses. While this world now promotes and presents to my young guys all sorts of tools out there,
from journaling to exercise to eating right to breathing to meditation to yoga to you name it. The Deen says 1400 years ago, come 5 times a day, spend 5 minutes with your Lord, reset your purpose, go back into the world after that. In the process now, you end up now, at least part of the process is, you end up now healing yourself in the process. I'm not saying everything is fixed on the musalla. The Quran itself says, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Seek assistance. Get your help from patience and from prayer. I'm not one, and all of you know me very well. Ghar ki baate, I'm here, you know me very well. I'm not one to tell you, read namaz more, read Quran more, everything will vanish away like a pill the next morning. No. The reality of this dunya is that it's going to present one imtihan, one azmayish, one test after one test after one test. And all of my elders know, as you climb up the ladder of spirituality, the tests get harder and harder and harder. And that's the reality of this dunya. And nobody's ever promised any one of us anything else but this. So naturally, we have to learn as mu'mineen to navigate through this dunya. Part of it is God's grace that He made for men, salat wajib on us every single moment of the day. All the time, meaning. There's never a moment where salat is not wajib on us. We could be drowning in the ocean. We're praying our salat. That's been my take for the past couple of nights. And last night we spoke about ruku. I mentioned that I'll look at various arkan of salat, pillars of salat, not in a fiqhi way. But what's wajib in ruku, what's mustahab in ruku, that's a different discussion. That's not my discussion at all. But a little bit of the esoteric, a little bit of the batini discussion of what is ruku, how can ruku become relief for us? And we mentioned last night that part of the process is that when we bend down in front of Allah, we bow in front of Allah, and we elevate our head, which is mustahab, we're presenting ourselves to say that I am willing to sacrifice everything for you and for you alone, Allah subhanahu wa ta'ala. In the process, we detach ourselves from everything else but Allah subhanahu wa ta'ala. And we retach ourselves to Allah 5 times a day. And that's why it is perfectly placed 5 times a day, before you start your day, in the middle of your day, at the end of your day. Because that's how sometimes ghafil and heedless we are as human beings. Sometimes a bad morning will set us off for weeks and weeks on end. God says, wait a second, it's a bad morning. Come to me in midday, subhana rabbil a'la wa bihamdi, reset your purpose, go back and attack your afternoon. Then go back and attack your nights. And so on and so on and so forth. Let's move away from the burden of salat. Today I want to speak a little bit about sajda and sujood, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. And there's a lot to say about sujood. Inshallah, I want to get to tashahud and salam over the weekend, because those are really beautiful discussions. And I've said time and again, my content all comes from Adab al-Salat of Imam Khomeini. It's online, available online, well translated. By all means, please have a look. Even videos online from ulama who are far higher than me, who have attempted now to analyze this amazing book. The first thing about sajda is that in the Quran, whenever sajda is mentioned, some sort of extraordinary event is always attached to prostration. First of all. The way that the Quran describes those individuals who experienced this bulandi, this elevation of fikr and thought and spirituality, the way that the Quran manifests that was through sajda. For example, a few examples for all of you. The magicians of Fir'aun. These were vetted by Fir'aun, 7 of the best magicians in all of Egypt. This day was set up, this festival day, 1 day a year in Egypt, where everyone comes out. It's a day now where Fir'aun celebrates his kingdom. And in the streets of Egypt now, there are festivities and there are all sorts of things being sold, and the city is abuzz that day. Everyone leaves their house on that day. And when Fir'aun and Nabi Musa have their conversation inside of his kingdom, to talk about now this battle between magicians, essentially, Fir'aun says to Nabi Musa, you choose the day that you want this one-on-one battle. I'll let you set the terms. Nabi Musa says, I want this day of the festival.
I want this day. I want everyone to witness. And so like a scene at a gladiator, in the middle was Musa and the 7 magicians, surrounded by the Egyptians in a stadium. Sitting there on his throne of diamonds and pearls was Fir'aun, ready to celebrate his victory. Today, he's going to defeat Musa in front of his own people and reclaim his throne. And as you know, of course, the complete opposite happened. When that serpent of Nabi Musa devours the magicians, فَأُلْقِيَ سَحْرَةٌ سَاجِدِينَ. They fell down into prostration. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ, the Quran says. They fell into the sajda in front of Fir'aun, in front of his people. It says now, and they claim, now we believe in the Lord of the worlds, the Rabb of Musa, the Rabb of Harun. And the Quran says they were in sajda. Imagine, these are vetted magicians by Fir'aun. He says these guys are going to sit there and bring down Musa. And they told Musa, Fir'aun, before that day, if they decide, or if he defeats us, then we're going to accept his path of belief. But Fir'aun says there's no way he'll defeat you. The Quran says they fell into sajda out of the awe of the power of Musa's Rabb. One example. Second example. Jafri Tayyar, sent by our Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Where? To Abyssinia. Yes, my young guys? Abyssinia, Ethiopia. First Tabligh mission. 83 people, some say, were sent with Ja'far to go and talk to this soft-hearted Christian king in Abyssinia. The Quran describes the moment that Ja'far now presents himself in front of this king and begins to recite verses from Surah Maryam. Again, wisdom. What to say in front of who? When to say it in front of who? Choosing the verses of Surah Maryam about Nabi Isa to a Christian king. You're bound to get that man's attention. And he did. When he spoke about the beauty of Nabi Isa, the purity of the mother and Mary, he began to cry, the king. And those around him fell into sajda, the Quran says. When there are moments of awe, when there are moments where now that moment overtakes you, the manifestation, the physical manifestation is a sajda, is a prostration. That's you announcing to yourself, I'm submitting in totality to what's happening in front of me. So now come to Salat. Sajda is the rukn and is the ruh of Salat. If Salat is the pillar, the sutun, the imad, the pillar of faith, of worship, as you know, every other act of worship will be measured according to your Salat or my Salat. Then within Salat, the sutun and pillar and the support beam is sajda and sujood. And again, very beautifully placed at the end of the rakat. Please follow me. The last thing of that musalli to do on that first rakat is not 1, but 2 sujood. Why 2 sujood? Inshallah, we'll get to that tonight, inshallah. But look at where it's placed strategically. Allah does not say start off in sajda. He says start off with qiyam, first of all. Get your intention right, clear your head. Do the takbir. I mentioned about the open palm towards Qibla a couple of nights ago. Raising of the hands, throwing the dunya behind you, announcing I'm empty-handed towards Allah like this, Allahu Akbar. Then you begin. Surah Al-Hamd is there, then whatever surah you want is there. Then ruku, then you're bowing. After that, Allah says by all these actions, if done properly, now you're in the awe of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are struck by Allah subhanahu wa ta'ala. At that moment now, that summing Allah from ruku, now you're ready to fall into sajda. And this becomes a segue towards tashahhud tomorrow night, where Imam Khomeini makes a beautiful connection between that and sending salam onto the Holy Prophet and essentially on ourselves. But initially, let's understand the idea that what? That there is this strategic placing of salat. A lot of my young guys might think that these are things that just kind of done, made up by some man, this and that. No, there's immense wisdom behind that. That if we're able to capture Allah in sujood, everything else will follow. I talked about that yesterday. There are 3 essential ingredients to salat.
in the terms of the Urafa, the Gnostics. Qiyam, Ruku, Sujood. Everything else is prior to that, is post that, is supporting of these three, but these three are essential. And these three represent a dimension of Tawheed that's outside the scope of my discussion. Then we get really into philosophy. Imam Khomeini refers to these three as the Tawheedat, as the unities of Allah. What that means, again, outside of my scope for sure, and maybe outside of your scope. Enough to know these three are important. Let's discuss very quickly Qiyam, Ruku, and then get to Sujood if you don't mind. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. I've spoke about the act of standing in my other lectures. If I can just do a quick khulasa and summary of that, so I can join it with Ruku from yesterday, and then I really want to spend time on the dhikr of Sujood tonight, and why is there two and not one? Remember, Sujood is that rukn and that pillar of Salat that's non-negotiable. Okay, we have 11 pillars, 5 of them, whether we miss out on that on purpose or we forget, our Salat is batil. Doesn't matter. But I didn't do it on purpose, doesn't matter. Your namaz is gone. Do it again. If I did 3 sujood or 1 sajda, by mistake I said behind my mind somewhere else, this is that pillar that God says non-negotiable. Sorry. Has to be 2. Qiyam. What are we doing in Qiyam? When we just stand there. Just stand there. What are we doing in Qiyam? Very, very quickly, if you don't mind. Imam Khomeini has 5 lessons on Qiyam. 5 chapters on the act of standing alone. He says that standing could represent 2 things. How many? 2. 2 very vast, very different things. My young guys, please, next time you stand in Salat tomorrow, inshallah for Namaz al-Shab, inshallah for Namaz al-Shab, you stand for Salat al-Layl. When you stand, remember this point. Not mine, this great artist, not mine. And he gives an example, and the example he gives may not be understood, so if it's okay with you, I've added my own mirchi and masala, and I'll present to you my example, if you don't mind. Sometimes namak kam hai, so you have to add a little bit of namak. Let's say, for example, you're at an event, and you're sitting at a table with your friends. Someone approaches your table with you and your boys, and they begin now to insult you. Insult you. And you're sitting, and they're insulting you. They're raising their voice. It's a whole spectacle. It's a whole tamasha. And the guy beside you might say, look, Imran, don't take this, what? Sitting down. So what does Imran do? Imran stands up. Doesn't say a word, just stands up. By him standing up and doing the act of Qiyam, he's announcing to this brother now, who's shooting off from the mouth, that look, bahut ho gaya, that's enough. By him standing, he's announcing, I have some self-respect. Okay? I may not respond to you, I may not give your energy back to you. I'm standing to say, you can move on your way now. That's one example. Same function, same table, same boys. An alim ad-din walks past this table, or walks to this table, and comes to greet this table. Imran does what? Imran stands up. He's been raised properly. He stands up. But this standing is not like the first standing. This standing is out of respect for the alim ad-din. He's standing, he's doing qiyam, but one is out of defense of himself, one is out of humility for himself. The same act of standing. The same qiyam he does. Imam says that when we stand here, when we do qiyam in front of Allah subhanahu wa ta'ala, we're announcing both things at once. It's very, very beautiful. My young guys talk about self-help and, why doesn't God talk about self-help and self-love? Imam Khomeini says that when somebody stands there, they're standing there first announcing to God that I belong in this mihrab, Allah subhanahu wa ta'ala. I chose to pray Salat. I chose to be here. I have some respect. I could have made anyone else my master. I made you my master.
And now I'm standing here claiming that what? Allahu Akbar, you are the greatest. In the same notion, I'm also announcing my faqr and faqiriyat. That's one. At the same time, in the same qiyam, I'm also saying, Allah, your slave is hazir in front of you. Can you imagine one act of standing? You haven't said a single word. You're standing in the mihrab, but both realities come true. You feel like I belong here, I'm here. Sheikh Tusi, rahmatullah alayh, one of those ulama that would circle the date that he became baligh and a mukallif on his calendar. He would circle that date. He would celebrate that day every single year. Acknowledge that day. Why? Because he says that was the day when I was worthy of Allah's worship. That's beautiful. People like me have birthday weeks, mashallah, forget days. I start from 5 days before. It's coming, it's coming, it's coming. He circles the day that now his salat becomes wajib on him. Now you stand there, you announce your pride as a slave, a proud slave. I have to explain that, but I won't. A proud slave. Only the Ahlul Bayt can describe the pride and the fakhr and the izz of Allah. Ihdina sirata mustaqim. You recite Qul huwallahu ahad. And by the way, in both rakats now, Qul huwallahu ahad is mustahab. Both rakats. If an alim comes here for 10 nights and recites every 10 nights the same Jamaat prayer, and he recites only Qul in both rakats, you'll say, unko aur suna nahi aata, unko sirf Qul huwa aata. Yeah, kuch aur padho, yeah, kuch. Meanwhile, it's mustahab. All he knows is Surah Ikhlas. Why is it mustahab? I'll tell you when we get to sajda why it's important. Then after that, of course, you then bow. Everything else is preliminary, right? You then bow. At that moment now, you've announced to Allah that I am standing in front of you. I should be here. I want to be here, but as your humble slave. And to show my humility, I'm bowing in front of you, presenting my neck to you, telling you that nothing else matters. I'm ready to sacrifice this dunya, myself, for you. Nothing is greater than you. And then you stand back up. After that. Then you stand back up from bowing. Don't go straight to sajda, you stand back up. And now this standing again is you coming back from that bowing world, announcing to God that I have now sacrificed everything. I'm coming to you, khalis, nothing else. Now I go into my sajda. Now we're in sajda. That was 5 lessons in 5 minutes, mashallah. Now we're in sajda. What do we do in sajda? The first thing in sajda is that we're covered. First thing. Correct? We're covered. Our eyes can't see anything. People can't see our faces. It's mustahab for our sisters to have their elbows on the ground. It's mustahab for us to have our elbows up as men. Not wajib, by the way, but mustahab. Closed completely. You can't see much of the face, much of the body, etc., etc. You're closed. Imam Khomeini says that closing of the external is what? Is announcing your nothingness. Let me explain. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad, please. You go for Hajj. I ask you to go for Hajj. We Shias are badnam on 2 things, I'm sorry to say. The Quran and Hajj. We really are. Now, I'm not one to compare any sort of acts of worship together. Hajj is wajib, it's wajib. The people who go 3, 4, 5 times a year to certain places, that means you have the funds from somewhere. I'm not assuming everybody has the money to go to Hajj. Hajj is very expensive, no doubt. But when the time is right and it's wajib, it's wajib. You can't say, oh, I'll go when it's winter time in Saudi. No, it's not like that. This is not Mexico. You're going for Hajj when it's wajib on you. It's like saying, oh, I'll pray Fajr at 10 a.m. No, you pray Fajr when it's wajib. Go for Hajj, please. Make an effort to go for Hajj. I went for Hajj this summer. That's what I'm talking about Hajj right now. And I asked an ustad of mine many years ago, can you describe what Hajj is? He says, Hajj is nothingness. I've talked about Hajj several times. Hajj is nothingness. My elders who have been to Hajj several years ago, you might remember, there comes a moment where it doesn't matter who you are, where you're from, what color your passport is, how much money you make. After a while, you just become part of the whiteness, part of the movement.
There's two areas I have to talk about. One area is Muzdalifah, which is really the peak and the lowest peak of nothingness. And then Tawaf as well. Just bear with me while I mix it to sujood, please, very quickly. So Muzdalifah, now we are there, and as you know, Muzdalifah is that moment where you become homeless, essentially, for one night. You are homeless for one night. You're sleeping literally under the sky, on the side road. I had cars driving by my head at night. All I'm asked, if you're lucky, you have a small little mat. If you're lucky. If not, it's rocks, pebbles, dirt, some garbage maybe, a lot of exhaust from these buses, and you're asked to spend one night in Muzdalifah. Just wuquf in Muzdalifah. And there, you pick up the rocks for Mina, for your shaitan. That's your only job. Pick up the rocks. Why there? Because that's where Abraha was destroyed by those pebbles from Muzdalifah. Ashab Fil's rocks in that story were from Muzdalifah. So now, can you imagine now, in my qafla, in my group now, there are people I know who make loads and loads of money, have their own business, massive homes, beautiful cars, and in this city now you can see, in that Muzdalifah, they're telling me, asking me, Sayyid Asad, is this rock too big, too small? Is this okay? What do you think? And he has his rocks lined up in front of me, in his 2 towels. Can you please confirm that my rocks are okay? That's nothingness. Lower to nothing. I said, yeah, those are your rocks. They're fine. So he grabs his pouch and he begins to count. We tell him 70 rocks. We tell him, just in case you miss, 70 rocks. 70. Right? They would sleep with the rocks under their pillow. Wake up, make sure, yeah, they're all here. Because if you miss those rocks, it's hard to get back to Muzdalifah from Mina. So those rocks are rocks, they're pebbles, they're dirty, they're disgusting. After you throw them, they go down and end up back in Muzdalifah. But they become jewels for you in Mina. Jewels for you, like you're counting diamonds in front of you. This guy will sit there and just count his rocks all day in Mina. And then of course Tawaf. You do your Tawaf, and there, doesn't matter who you are, you're all in white, it's nothingness. You get lost in the sea. People don't know where you start and where you end. You don't know where you start and where you end. Doesn't matter. No one's going to part the ways because you have a blue passport. No one is. Maybe at the airport you have a special line because you flash a Kenyan passport. But in Tawaf, in God's house, we're all one. We're all nothing. And that's how it should be. Bring you down to basically your 2 towels and your rocks, and then destroy the idol inside of you, and now come. That's why he says, don't do my Hajj right away. Go to Arafah, go to Muzdalifah, go to Mina, destroy yourself. Then when you have destroyed yourself, now come back to me clean. And do my tawaf and do my sa'i. So even where you lose your hair. I don't want anything. I don't want even your hair I don't want, God says. Sujood. If you ever look at someone who's doing a proper sujood, they're nothing in sujood. There's no ghurur. There's no chest out. There's no head up. In fact, it's mustahab to have one mohar for your nose. Why? Because the ultimate sign of you being a slave of anyone is that you rub your nose in dirt in front of them. Is there anything lower than that? So here we are now after qiyam, after ruku, after all these azkar we have, claiming time and time again, Allah, you are the greatest. Allah, you are the greatest. Raising my hand several times in salat, announcing I am empty-handed. I don't attach to anything, and then I fall into sujood. I put my forehead in dirt, I put my nose in dirt, I claim Subhana Rabbil A'la wa bihamdih. You are the highest. Physically, it's nothing. Now, this dhikr that we do, Imam Qayyim talks about the repetition of dhikr here. I want to mention that as well, if you don't mind. And then 2 sujood and then masayib. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad, please. A lot of repetition in our salat. A lot of my young guys ask Asad, we're told how to pray, we're even told what to say in prayer. We have very limited freedom in prayer. Your second rakat, your second surah can be yours, your qunut could be yours. Everything else pretty much is already told what to say. Say this many times, like this. In this language, by the way.
I can't say God is great. I can't do that. Has to be in Arabic. Very little ikhtiyar and freedom in salat. Repetition, repetition, repetition. Some things are said 10 times a day. And Imam Khomeini talks about incorporation, what's called tafheem in Arabic. Let me very briefly go through that, so my young guys understand why is there so much not just in Salat, in our deen. Every Thursday night, every Tuesday night, same thing over and over and over again. It talks about the fact that the physical eyes, the physical ears, the physical tongue. Please follow me. We can see, we can hear, we can speak. Physically. He says at the exact same time, your heart internally can also listen, can also look, can also speak. You refer to it in Urdu as chishme basirat, right? Internal eyes of insight. Not physical eyes, no 20/20 vision, but the heart can see, the heart can hear, the heart can speak. He says we have these two sets of visions, two sets of ears, two sets of tongues. One is physical, one is metaphysical. One belongs to the face, you can see it. One belongs to your internal kingdom. In the beginning of our life, please follow me, in the beginning of our life, the physical tongue takes control of the metaphysical tongue. Okay? Because right now, a baby has no idea what's happening, an infant child has no idea what's happening, a 3-year-old, a 5-year-old, a 6-year-old knows about what God, the Imam, no, right now. It just speaks whenever it wants to, cries when it wants to. It doesn't check the fact it's 3 o'clock in the morning, man. Do you have to cry now? If I cried right now at 3 o'clock in the morning, nobody will sit there and listen to me. But the baby has no idea. The baby just speaks. Doesn't look at the time or no, not at all. The physical tongue now says whatever it wants to say. Until there comes a moment now where it begins to repeat itself over and over and over again. You ever teach a child how to speak a language? You say one word 25 times, 30 times, Imam Khomeini says. Teaching a child that this is milk. Ye kya hai? This is doo-doo. Bolo doo-doo, 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 doo-doo. And we still call it doo-doo. I mean, doo-doo hai, French mein haan doo-doo hai beta. Allah ek, Allah ek, Allah ek, Allah ek. How many times Allah ek? And how do you know that tafheem has happened? How do you know the child now has incorporated that? When he says before you say, Allah ek. When he says before you say, Dudu chahiye mama. You're like, oh, khud bola bacha. Oh my goodness, you're so happy. Says it himself. At that moment, tafheem happens. Incorporation happens. Now, the eyes of the heart, the ears of the heart, the tongue of the heart now begin to slowly wake up. And the physical tongue teaches the metaphysical tongue what to say. That's doo-doo. Every single day now we say what? Subhana Rabbil Azim wa bihamdih, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. For the first, when the child hits 7 years old, Hadith says, bring them to the Musalla. Teach your child to pray Salat. Push them now. Before that, they can play with the tasbih, eat their sajda, do what they want, that's fine. But at 7 now, stand there, have their own musalla, have their own namaz ta'adar, put topi on their head, wudu, at 7. Not wajib yet, but we're starting the tafheem process, incorporation process. Every day they'll hear what? Hayya ala salah, Hayya ala salah. And just like Allah ek, eventually the heart will begin to say Hayya ala salah. When the heart begins to talk now, my last point, when the heart begins to talk, it takes over the physical tongue again. So literally, the physical tongue says, I'm going to train you. Tongue of my heart, I'm going to train you how to say and what to say. When you are trained, then you come and overtake me. Oh. Then now a mu'min now begins to speak from the heart, not from their physical mouth. Now we understand how this is about from Imam Ali, that a mu'min's now wisdom, a mu'min's now intelligence resides behind his heart, behind his tongue. Is it? Sorry. A munafiq is one where the physical tongue says it quickly, and then the heart now goes around putting out those fires. A mu'min is the opposite. Because by now, tafheem occurred inside of the heart already. Imam Khomeini says, you are saying, Subhana Rabbil Ala wa bihamdih, Subhana Rabbil Ala wa bihamdih,
over and over again. That's why even in jama'ah, the only thing you're not asked to recite, if you are the ma'mum and the follower, are the surahs. Everything else you have to say it. Say it to the point where you hear yourself say it. It's makruh, by the way, just so you know. Makruh, by the way, as a ma'mum, to say dhikrs that disturb the entire jama'at. Sometimes, mashallah, the man in the back is louder than the imam is, mashallah. That's fine. But the hukm is to say it. Don't be quiet. Don't lip it. God knows what's in my heart. I said, no. You have to hear yourself say the dhikr. Because that's called tafheem. The physical tongue is training the heart's tongue. And eventually, when you start to talk through the heart, then you start building spirituality. So yes, the dhikr in sujood, Imam Khomeini says, is repetitive. Why can't I say what I want to say? You can. But Allah knows better. If you repeat this sentence over and over again, Allah ik, Allah ik, Allah ik, you start to believe Allah is ik. As Imam Ali says, you eventually become that individual that you aspire to be. I want to be like this. I'm trying to be like this. You'll become that. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Very quickly. And then masala. Because when you combine qiyam, ruku, and sujood together, and we do it properly in that order with all of its etiquette, it is the embodiment of La ilaha illallah, Imam says. When I arrive there, first I arrive, and I stand in qiyam. When I bow in front of anybody, I'm removing all of the ego inside of my heart. A person who's egotistical would never bow in front of anybody. Remember, the one act that shaitan could not do was sajda. He says, ask me to do anything else, God. I'm not going to do sajda to Allah. I will worship you for 4,000 years more. Just take away this hukm for sajda. Something about sajda that made him itchy. Didn't want to do it. Couldn't bring myself to do sajda. It's the ultimate announcement of the fact that I am nothing in front of you. So when you bow down and you remove all those idols inside of your hearts, those la ilah, and you stand up, now you're ready for illallah, because you only find Allah in that sujood. If your ruku and your qiyam are done properly. If those are done properly, a sujood becomes what? That miraj that we all aspire to have. That ascension towards the heavens. But why two of them? Imam Ali alayhi salatu wasalam says, Allahumma salli. And this is why it's important that we do sajda on khak and on dirt. We're very, very specific as Shi'as on what to do sajda on. Very specific. Because our deen lies a little bit beyond the surface level. Where others might just focus on surface level. Everything's a land of God. Yeah, that's great. That's a great, happy-go-lucky, hunky-dory statement. You're right. But inside the batin is the fact that only certain things from this earth require us now to do sajda. Why dirt? The first sajda, Imam Ali says, represents us coming into this world from dirt. The second sajda we're turning back down means that we're going to go back into that dirt. One is inna lillahi, the second one is inna ilayhi raji'un. What's in the middle? Oh. If you can summarize the life in this world between these two events, your birth and your death, it's nothing but the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Tell me anybody else who can give you that package the way that Imam Ali has. That's why it's important. It can't be one sajda. Your namaz become batil. All you did was you were born. You didn't die after that. The second sajda is critical. And announcing the fact that you could say nothing. Just stand up. Even that dhikr is mustahab.
But the mustahab is astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, knowing full well that in between these two realities, like I said 2 nights ago, I have the chance to attain the mercy of Allah. Imam Ali himself now, in Najm al-Balagha, defines the dunya, this world, between those two sajdas, to be what? The bazaar, the marketplace of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Don't be so quick to ask for a quick death. Prolong your life as much as you can, seeking the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh encompasses what the mu'min does in this world time and time again. Seek the mercy of Allah, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Now imagine all of this now. All of this, you come to this salat with your anxiety and stress. You forget about it. It seems like a very doable project. Salat takes you on a rooftop view. When you look at the rooftop view, you can see everything in one shot in entirety. That one moment of stress, that one argument with your wife, that one moment, let's say, with your in-laws, that one lost job, that one miscarriage, the one broken engagement, is one portion of the entirety. When Salat makes you ascend, you see all of it. I'll handle this knowing full well there's so much more to go. Right? Salat reminds you of the fact that you have a reality. That is what? That's encompassing the fact you can ascend towards Allah. Now, my one small, I'm not demeaning what you're going through. That one small issue I'm going through that has caused me to lose sleep and stop eating and go towards this addiction and that addiction, it becomes minute, minimal, irrelevant after a while. When I'm sitting there telling God that you are the greatest of all time, that you are everything to me, and I am nothing but a slave of yours. After a while, you raise up from that salat, and everything you're facing before that salat becomes bearable after a while. Because now you have God in your corner and on your side. And that's where the relief comes in, guys. And God says that sometimes this dunya is so difficult, not once a week, 5 times a day do this. And then you get somewhere where inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. That salat now is to remove that indecency and that evil from inside of you. When even that 1-2 rakat salat, Imam Ali says, can be enough for the mi'raj of yourself. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. So it's not about the actions. There's so much more than the fi'il. It's the fa'il as well. It's the doer of the act. Knowing full what you're doing, being conscious of it. That's why Hadith says angels sometimes laugh at the humans on several occasions. One of them is they're so rushed to start Salat, they're so rushed, they're such in a hurry to finish Salat. If they only knew what happened before and after Salat, they wouldn't be so much in a hurry to hurry up and finish their Salat. Take a moment if you can. If you have that luxury to have that moment in the middle of the day, take that moment before. Know what, 2 minutes, 3 minutes, collect yourself. Deep breath inside, send a salawat, and then begin your salat. At that moment then, inch by inch now, you'll be able to now get that relief that you want. Because the reality is that on Sham-e-Ghariba, the qatil of Hussein prayed salat, the sister of Hussein prayed salat. Same act. 2 different files. Al-Masa'ib, continue to talk about Bibi Zainab. Will never be enough. 21st of the month of Ramadan, the Hakim now has come to check on Amir al-Mu'mineen. Says, Maula, you don't have much time left. The poison has spread to the point now where you should begin your nasihat. So he begins his nasihat. And when he's done giving his nasihat to the men of his household, he calls Zainab beside him. Zainab, the zinat of her father, the beauty of her father. My fathers in the audience who have daughters, you know how precious. Every time I leave for a majlis, my daughters say goodbye to me like I'm going on a 2-week trip. My son is nowhere to be found. But my daughters say, okay, Baba, Khuda Hafiz, have a good majlis, we'll see you when you come back. I'll be back in 2 hours.
Daughters and fathers have a separate connection altogether. So Zainab, after me in this very Kufa, you'll go through a lot of difficulty. You'll face Karbala, you'll witness this, you'll do this. And he begins to now list one by one, Imam Ali. I'm asking you to be patient. Have sabr. Be patient. And when he's done saying this to his daughter, Zainab Kubra is listening to her father. Ji Baba, yes Baba, Ji Baba, yes Baba. Remember, this is the same Zainab that when the call of Jibra'il, Qutla Amir al-Mu'mineen was heard in Kufa, Imam Hassan and Imam Hussein went running towards the masjid. When they saw their father, they both began to cry. Imam Ali told Hassan, told Hussein alayhim salam, this is not the time to cry. Dry your tears, dry your tears, dry your tears. He's brought into his home. He sat inside of his room, his hujra. The door opens. Zainab now sees her father for the first time. The zakhmi is bilkul taza, and she sees this halat of her father, and she begins to cry like her brothers. But Imam Ali's reaction is something different. He tells Imam Hussein, be patient. He tells Imam Hassan, be patient. But when he sees one tear of Zainab, he begins to cry himself. Mawla, one tear of Zainab, one tear of Zainab has broken your heart. Come to Tilla Zainabiyah. Come to the bazaars of Kufa and Sham. Baba, I'll be patient. Baba, I'll be patient. But the moment that I need to call you, Baba, will you come and help me? Absolutely, I'll come and help you. Let's examine tonight. al-Masaib. The Qafa now is back to Medina now. Let's see where did the daughter of Ali call her Baba for help. 2nd of Muharram now. They arrive in Karbala. The senior man tells Hussein that I've heard my Ajdad call this Zameen Karbala. When he hears that, he says, Abbas, this is where our blood will be shed. At that moment, the Maqta says that Zainab began to cry. She realized that this was that Zameen that will host the blood of Hussein. But at that moment, she never called Ali for help. One by one, the Shaheed came. Ali Akbar came. Habib came. Ono Muhammad came to the Khayma. Everyone was waiting to see what Zainab's reaction was. The khayma opens. The mother of Ono Muhammad comes out. They're lying in front of her. Ono Muhammad, they're lifeless, giving their life away. The Maqta says that Zainab now kneel down on the plains of Karbala. One hand on the chest of On, one hand on the chest of Muhammad. Ya Allah, accept my Khalil sacrifice on my behalf. She cried, but she never asked Ali for help. Till Zainabiyah, 70 steps away, she can see Imam Hussein's legs moving left and right, surrounded by thousands and thousands of enemy. The ground shook, the sky became blackened. But she never asked Ali for help. Some say he came himself on Sham al-Ghriba, but she never called for help. 11th of Muharram, leaving Karbala, leaving the Shahada behind, never called Ali for help. Arrived in Kufa, never called Ali for help. She arrives in the courtyard of Sham. The courtyard of Sham has 6 different doors to it. The daughter of Ali walked through the first 5. The 6th door opens, standing in front of the daughter of Fatima. 700 men lined up now, waiting for her to enter the Darbar of Yazid now. At that moment, Zainab stops at the courtyard of Yazid. I will not enter this Darbar. At that moment, Imam Sajjad says, Pupi Amma, let's move a little bit further. I am with you. Baba's head is with you. At that moment, Zainab now, the Imam of her time is telling her, tears rolling down her face. At that moment then, she asked Imam Sajjad, oh Sajjad, point me towards Najaf. She turned towards Najaf. Baba, your Zainab is entering the Darbar. This is now where I ask you for help. Maulana Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.
حسین یا حسین یا حسین یا حسین. روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. نانا عجیب سان ہے ہم پر گزر گئے، رنج و علم نے گھیر لیا ہم جدھر گئے. نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو امان ملی، بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی. پہ مصطفیٰ کے اداسی سی کنبے کو کھو کے روزے پہ مصطفیٰ کے نانا ہمارے گھر کا سب اسباب لٹ گیا، نانا ہمارے سر پہ نہ باقی رہی ردا. نانا ہزار طرح جفا کی لعینوں نے، خیموں میں ہائے آگ لگا دی لعینوں نے. پہ مصطفیٰ کے اداسی کنبے کو کھو کے زینب ناشاد. نانا شہید ہو گئے بھائی کے جانثار، ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب ذی وقار. نانا بلا کا بن میں قیامت کا رن پڑا، بھائی سے بھائی باپ سے بیٹا بچھڑ گیا. مصطفیٰ کے اداسی چچا ناشاد آئی ہے. روزے پہ مصطفیٰ نانا تمہاری شکل کا فرزند ایک جو تھا، کھا کیسی نا جگر پہ وہ محروب بھی چل بسا. نانا شقی کے تیر سے اصغر ہوا شہید، ایسا ہوا نہ ہوگا جہاں میں ستم شدید. پہ مصطفیٰ کے اداسی نانا زمین کرب و بلا لال ہو گئی، قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی. نانا کٹا کے شانوں کو عباس مر گئے، غربت میں بھائی جان کو بے آس کر گئے. روز مصطفیٰ کے اداس نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، کونوں مقام میں چھا گئی غم کی اداسیاں. نانا حرم حسین کے بازار میں گئے، ہم سربرہنہ شام کے بازار میں گئے. روزے مصطفیٰ کے اداسی کہ زینب ناشاد آئی ہے.
ارے نانا تمہاری آل گئی لٹ کے شام میں، پہنچی علی کی بیٹیاں دربار عام میں، نانا حقیر صاحب تطہیر ہو گئے، ہم لوگ شہر شام میں تشہیر ہو گئے، مصطفیٰ کے اداسی کنبے کو کھو کے زینب، ارے نانا عجیب حال ہمارا تھا اس گھڑی، ایک بی بی پیچھے دوسری بی بی کے چھپتی تھی، اس وقت تھر تھری سی میرے تن میں پڑ گئی، صد حیف ہے زمین میں زینب نہ گڑ گئی، پہ مصطفیٰ کے اداسی کہ زینب ناشاد آئی ہے، نانا تباہ ہو کے ہم آئے ہیں شام سے، ایک داغ نو سکینہ کل آئے ہیں شام سے، اب تک ہے نیلی رسی کے شانوں کو دیکھ لو، نانا ہمارے تن کے نشانوں کو دیکھ لو، مصطفیٰ کے اداسی ہے روزے پہ مصطفیٰ کے، ارے نانا وطن کو آئی ہوں زخمی جگر لیے، نانا سفر سے آئی ہوں درد سفر لیے، نانا وہ شاخ کٹ گئی گلشن اجڑ گیا، کیسے بتاؤں آپ کا شبیر مر گیا، روزے مصطفیٰ کے روزے پہ مصطفیٰ کے، نانا وہ دکھ اٹھائے ہیں دربار شام میں، ہم سر برے نہ پھرتے تھے بازار شام میں، نانا ہمارا مونس و یاور کوئی نہ تھا، امت نے ایسا اجر رسالت ادا کیا، روزے مصطفیٰ کے اداسی السلام علیک یا خیر خلقہ محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا امیر المومنین علی المرتضیٰ، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا ابا محمد الحسن المجتبیٰ، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین، فلعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بالجاہلیت بانجاسها
ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الردي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن ابن علي الزكي الناصح الأمين، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليكم يا أئمة الهدى علي زين العابدين محمدا الباقر جعفرا الصادق موسى القادم عليا الرضا محمدا التقي علي النقي الحسن العسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا ولي أمر القائم المنتظر المهدي، السلام عليكم يا ساداتي ومواليا جميعا ورحمة الله وبركاته.